Hello friends, I welcome all of you in the third video lecture of chemical kinetics. As we have finished already two lectures, in that two lectures we have discussed about the rate of reaction, order of reaction and factors affecting. So in this lecture we will see what is the molecularity, order of reaction. So these are points which we are going to discuss. So out of these two, firstly we discuss order of reaction. Then after that we will discuss molecularity of the reaction. Now what is the order of reaction? So if you see the definition, it can be defined as the number of molecules. These are the number of molecules or atoms whose concentration changes during the chemical reaction. म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय आहे? असे मॉलिक्युल्स जे रिएक्शन मध्ये असतात त्या मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतं, तर त्या कॉन्सन्ट्रेशन चेंज ज्या मॉलिक्युलचं होतं एखाद्या रिएक्शन मध्ये, तर त्यावेळेस आपण त्याला म्हणतो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. or it can be also defined as it is the number of molecular atom whose concentration determines the rate of reaction. ज्या कॉन्सन्ट्रेशन वरून आपल्याला रेट ऑफ रिएक्शन सांगता येतो किंवा डिटरमाइन करता येतो. सो दॅट इज ऑल्सो नथिंग बट द reaction. Now in the next slide you can see here a general reaction. Suppose N1x plus N2y, that is giving product. That means N1 moles of the X are present here, N2 moles of the Y are present here, and it is giving product. So this is the simple reaction. Now the concentration of both X and Y changes during the reaction. X and Y चं concentration reaction मध्ये change होते. So the velocity of reaction is given as, आपल्याला कसं इक्वेशन देता येईल, minus dc by dt, that is rate of reaction, that is equal to k into concentration of x raised to n1. जे काय नंबर ऑफ मोल्स या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत x चे, तर हा इथं गुणाकारात आहे, तर हा x च्या पॉवर मध्ये कन्वर्ट होईल, म्हणून x रेज टू n1. तसंच हा n2 काय होईल, y रेज टू पॉवर n2. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय y टू द पॉवर n2 आणि x टू द पॉवर n1. So these are the concentration of x raised to n1 into concentration of y raised to n2, where k is the velocity constant. So this k is the velocity constant, k is velocity constant. n1 and n2 are, this n1 and n2 is the reaction order of x and y respectively. Then the order of reaction, that is n as a whole, that means total order of reaction, can be given as n is equal to n1 plus n2. That means sum of the individual two orders, that is nothing but the overall order of reaction. So in this way you can calculate the reaction. Now in this next slide you can see here the order of reaction. I will take here laser pointer. So this order of reaction can also be defined as the sum of power of concentration term in the rate law. जसे की आता आपण पाठीमागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं, दोघांची जी बेरीज आहे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्सची, दॅट इज नथिंग बट द sum of the power of concentration term in the rate law. Or it is also defined as these are the powers to which concentrations are raised. आताच इक्वेशन रेट लॉचं जे बघितलेलं आहे, तर ते काय आहे, सिंपली these are the powers to which concentrations are raised. So in this way you can define the order of reaction. So order of reaction need not be positive or a whole number. It may be positive or negative, fractional or integral. तर जी काय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असते ती नेहमी पॉझिटिव्हच असावा असं काय नाही, किंवा होल नंबर असावा असं पण काय नाही. तर ती पॉझिटिव्ह असू शकते, निगेटिव्ह असू शकते, फ्रॅक्शनल असू शकते म्हणजे 0 पॉईंट समथिंग,
किंवा इंटिग्रल म्हणजेच होल नंबर सुद्धा असू शकते. समटाइम्स ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टंट मे बी 0. तर कधी कधी ती एखाद्या रिएक्टंट सोबत 0 सुद्धा असू शकते. इट इज ऑब्झर्व्ड व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडंट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. ज्यावेळेस रिएक्शनचा जो रेट आहे तो रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड नसेल म्हणजेच इंडिपेंडंट असेल तर त्यावेळेस ती 0 सुद्धा असू शकते. So in the next slide we will see, for example, you can see these examples. Tertiary butyl chloride when reacts with hydroxyl ion. So there is a simple elimination of Cl minus takes place and it is replaced by OH minus. So formation of tertiary butyl alcohol takes place with the elimination of Cl minus. Now the rate does not depend upon the concentration of hydroxyl ion. या ठिकाणी जे OH minus ion आहे त्याच्यावरती rate depend नाही. While with respect to tertiary butyl chloride the order is 1. That means rate of reaction is depends upon the concentration of only one reactant, that is tertiary butyl chloride. So the overall order is 1 even though there are two reactants. One is tertiary butyl chloride and second one is OH minus. पण ही जी ऑर्डर जे आहे रेट ऑफ रिएक्शन जो आहे तो या OH मायनसच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड नाही, तो फक्त डिपेंड आहे टर्शियरी ब्युटिल क्लोराइडच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 and the overall order is also 1 even though two reactants are present. The concentration of water changes negligibly during the reaction, that is rate is independent on the concentration of water. Also if out of two reactant one is present in excess, then the rate is independent on the concentration of excess reactant. जर दोन रिएक्टंट मध्ये एखादा जर जास्त प्रमाणात असेल, खूपच जास्त असेल, तर त्यावेळेस सुद्धा rate of reaction depends upon concentration of only one molecule. So the excess reactant concentration is order of reaction with respect to that one is 0. So sometime a reaction occur in a number of steps. In such a cases slowest step that determines the overall order of reaction. ज्यावेळेस एक किंवा एक पेक्षा जास्त स्टेप्स असतील एखाद्या रिएक्शन मध्ये तर जे काही स्लो स्टेप असेल तर त्याच्यावरती रिएक्शनचा ऑर्डर डिपेंड आहे. So in this way we have seen the order of reaction. Now the next part, that is molecularity of reaction, we will discuss in the next lecture. So thank you once again.